in the process of understanding the purification of the mind. Отож, ми були в процесі розуміння очищення розуму. And I have taken up briefly the topic of Yajna. І я вже коротко брав тему ягня. Did you receive, Christina, the video? Okay, very good. Yes, yes. So, yes, Raslan had a question, and if you have an answer, you can also answer. But if you do not listen to it again and again and contemplate and reflect, you do not have these questions in your mind. Якщо ви не думаєте над цим і не розмірковуєте знову і знову, то в такому випадку ці питання не з'являються. So, if I'm reading his question, you were describing it to us as a way from selfish to unselfishness. Якщо я прочитаю його питання Руслана, якщо я правильно зрозуміла, то я можу описати його як шлях від егоїзму до відсутності егоїзму. Arman has come, everyone has come. Усі прийшли. Okay. So, he says that I was wondering if unselfish is just another kind of self. Отже, він запитав, що він розмірковував над тим, чи альтруїстичний, тобто не егоїстичний, чи це інший вид, і ще один вид насправді егоїстичного. So, connected, aware, and conscious about its interconnection with everything around. Could you please repeat it? Interrupted. Connected, aware, and conscious about its interconnection with everything around. That is how Ruslan understood the self. Отож, він з'єднаний, свідомий і зрозумів, як усе між собою об'єднано. Таким чином Руслан зрозумів питання, це топік. And then he raises an interesting question. Or unselfish is when there is no self at all. Потім він піднімає ще цікаве питання. Або ж альтруїстичний, тобто не егоїстичний, означає, що думка про себе відсутня. Відсутність думок про себе. Space is ever present and it is unselfish. Простір завжди присутній і він не егоїстичний. Так? The water is present everywhere in the ocean. Waves may be present or may not be present. Вода завжди присутня, а хвилі можуть бути присутніми, а можуть не бути присутніми. So, simple answer, when we are talking of the selfishness and unselfishness, it is coming from the mind. Отож, проста відповідь, коли ми говоримо про егоїстичність і неегоїстичність, це все походить з розуму, йде від розуму. So, in the word selfishness and unselfishness, it has nothing to do with the real self. Такі низькі поняття, світські поняття,
егоїстичності і неегоїстичності, вони нічого спільного з істинним я не мають. And we will understand as we continue. So yajna is the first step of conventional method of purification of the mind. І ми зрозуміємо по ходу лекції, отож ягня – перший крок до традиційного очищення розуму, традиційних методів очищення розуму. What thought you have about me in your mind? Яка у вас думка стосовно мене у вашому розумі? Just examine, and the feeling and the emotion associated with the thought. А просто перевірте і заодно емоцію і почуття, яке з цією думкою асоціюється. See, you are confused. Бачите, ви спантеличені. So yajna removes that confusion of every thought associated with the emotion and the feeling. І цей метод ягня, він прибирає оце спантеличення і вашу асоціацію почуття з думками, емоціями. Do I have a doubt about you all? No. Чи сумніваюсь я у вас у всіх? Ні. You all are real self. Ви усі являєтесь істинним я. I know it 100%. Я знаю це на 100%. You don't know, that is why you are a seeker. Ви не знаєте, і саме тому ви шукачі. So yajna is changing that very attitude in the mind. Отож, ягня – це змінити ставлення, відношення у розумі. When to change that attitude? Everywhere, the moment you wake up in the morning until you retire to the bed. Why? To purify your mind. Коли змінювати своє ставлення внутрішнє, завжди, з моменту, коли ви прокинулися вранці, до того, як ви повертаєтеся до себе в ліжко, завжди працюйте над цим внутрішнім ставленням, аби очистити розум. So these conventional methods of purification, because I told you it has to do with the purification of the mind. And how the purification of the mind has to take place, it has to take place through my thinking, through my attitude, through my feeling, through my emotions. Отож, я наголошую вам, що це є традиційні методи очищення розуму. Те, що я вже говорив, це стосується саме очищення розуму. І як це відбувається, оце очищення? Через мої думки, через мої емоції, почуття і через моє внутрішнє ставлення, налаштування. And the real seeker is one, you listen from the teacher, you recognize I have a negative attitude, you introduce a positive thought, you associate with an emotion, you have changed it. Otherwise, if you think that it will take, no, I will think over it, it will never happen. You are not going to change. Отож, і якщо ви являєтеся істинним шукачем, наприклад, ви виявляєте своє ставлення, ви усвідомлюєте свої негативні думки або емоції, і ви їх змінюєте це ставлення, підключаючи туди також емоцію і міняєте через дію або думку. Інакше, якщо цього не відбувається, то ви нічого не можете змінити. So the first definition of yajna I gave last week, last session,
I should recognize that there is a false notion in the form of a thought and the feeling of being a self made man. I have to drop it. Отож, і першим визначенням, ознакою цього методу язня є те, що нам необхідно усвідомити, побачити, що думка і відчуття того, що я людина, яка зробила сама себе зробила, нам треба це відчуття і цю думку облишити, залишити. Why we have to recognize this false notion of being a self-made man? Because I'm trying to discover the real self. I want to awaken to myself. Чому нам треба усвідомити, що ця думка про я зробив себе сам, чи я зробила себе сама, є неістинним, хибною думкою, тому що я хочу відкрити істинне я. I did not create my own body, and the genetics, the shape and the form of the body came from my physical parents. Я не створив своє власне тіло, це генетика. Моя форма і вигляд тіла прийшли від батьків. And if it has come from the physical parents, am I really grateful to them? І якщо це походить моє тіло від фізичних батьків, чи справді я вдячний їм? So being grateful in the mind, you have followed the yajna. Бути вдячним у розумі, відчувати відчуття вдячності, це означає, ви слідуєте яджна. No, but what should I do? My parents, tortured me. They should have squeezed your neck at the time of the birth. You should not have spoken this. Але що мені робити, якщо мої батьки мене мучили чи знущались наді мною, вони повинні були ще тоді вас придушити, щоб ви такого зараз не говорили. Are you understanding? Чи це зрозуміло? You became an adult, and that is why you are saying my parents are crazy. And had your parents squeezed your neck at the time of the birth, what should have happened? Ви подорослішали і тому можете так розмірковувати, що мої батьки те, мої батьки все. Але якби вони вас придушили ще при народженні, то що би ви говорили? So by thinking that I'm grateful to my parents, I change my feeling and emotion towards them is change in attitude inside my head. Думаючи і переживаючи відчуття вдячності до своїх батьків, я змінюю свою емоцію і моє ставлення до них всередині розуму. But why? That is how I know that I am not the self-made man. I am connected to two more individuals who gave the birth to me. Але чому? Тому що так, я розумію, що я не чоловік, не жінка, яка зробила себе сама, а я поєднаний або поєднана з іншими людьми навколо мене і з тими особами, які дали мені життя. This is the meaning of the mind moving from selfishness to unselfishness. Це і означає рухати розум від егоїзму до альтруїзму, коли немає егоїстичності. Are you understanding that? Чи це зрозуміло?
You may be taking it lightly, but simply by thinking that for my existence, the contribution of my parents, the contribution of the space, the contribution of the air that I'm breathing is immense. I cannot be a self-made man. Ви сприймаєте це легко, але просто продовжуєте розмірковувати те, що моє існування, воно обумовлене втручанням інших в цей процес. Воно обумовлене тим, що батьки приймали в цьому участь, в тому, що є кисень навколо мене, я можу ним дихати. Тобто я не є людина, яка зробила The себе сама. selfishness comes by default since the birth, and we have to move from selfishness to unselfishness present in the mind. Why? So that my mind can expand, can become pure, and can realize the real self. Ми маємо цю егоїстичність з дитинства, вона нам дається у спадок начебто. І ми рухаємося з цим все життя від егоїзму до неегоїзму, до альтруїзму. Для чого? Для того, щоб розум очистився, розширився і ми могли пізнати істинне я. So yajna can help loosen the grip of the past impressions, negative thoughts, and a behavior present in the mind. Отож, цей метод ягня допомагає нам очистити минулі враження, емоції, почуття, які зберігаються у розумі. It helps me to raise awareness and appreciate the world outside that supports my existence 24/7. Це допомагає мені підняти рівень свідомості і цінувати зовнішній світ, світ навколо мене, який 24/7 впливає на моє життя. See the practicality of it. If there is no space, there is no air, there is no space, you cannot be sitting in the room listening to me. There is no air, your mind is not be activated, you cannot be listening to me. Подивіться на це з практичної точки зору, якщо би не було простору і кисню. Just by a thought, can I be grateful to the space offered to me by the existence? It hardly matters whether you are living in a small room or a big mansion. The space that matters. Це не важливо, чи ви живете в великому будинку, чи в маленькому. Не важливий розмір, простір – це те, що важливо. Are you understanding? Чи ви розумієте? So when I see their contribution, when I think, I'm simply saying in my mind, I am thankful to the space, I'm thankful to the air, I'm thankful to the earth. It changes my attitude and I raise my awareness level. Тож, коли я бачу вклад повітря, вклад землі, вклад простору в моє існування, це піднімає мою свідомість, рівень свідомості, і я можу бути вдячний цим всім елементам за моє існування, за моє життя. All our achievements and possessions have come from the material world.
усі наші досягнення і все, чим ми володіємо, прийшло із матеріального світу. If there is no $1 million in the world outside, how can you have that $1 million in your account? І якщо б цього $1 мільйон не було в зовнішньому світі, яким таким чином ви б його собі на карту поклали? So I thank the society. I'm grateful to the society, the country where I am born. I was given an opportunity. Те ж саме соціум і країна, в якій я народився, і в якій мені дали можливість. So if I am not having that thought of being grateful, who contributed to my existence, my personal, my professional, my social, my family life, I become a thankless person, and then it continues to create lot of negative thoughts in my mind, and that makes the mind impure. Тож, якщо в мене не з'являється цієї думки і почуття вдячності до всього і до всіх, хто вніс свій вклад в моє життя, тоді у мене з'являється багато негативних відчуттів, думок, емоцій, які забруднюють мій розум. Now see that if these negative impressions are accumulated in your head and it crosses a threshold, what happens to your mind? Тепер подивіться, якщо ці негативні враження акумулюються, збираються у вашому розумі, що трапляється з вашим розумом? You develop a certain negative traits. Don't tell me that you have those. I know. But you can recognize why these attitudes have taken place in your mind. В такому випадку ви розвиваєте певні негативні якості. Можете не казати мені, які я знаю, тому що їх можна виявити за ставленням, відношенням в вашому розумі. Did you understand that if I live with an idea that I'm a self-made man, I become selfish, my mind is limited, it creates lot of impression, it reaches to a threshold, and then you have the following symptoms in your life. Чи ви зрозуміли, якщо я живу із цією думкою, вірою в те, що я людина, яка зробила себе сама, тоді ці негативні думки, емоції накоплюються, доходять до якогось кризового стану, і тоді з'являються негативні якості, які забруднюють розум. First symptom, isolation and loneliness. Перший симптом – ізоляція і самотність. Anxiety and stress. Далі стрес. What happens, our mind creates a weight of feeling we have to single-handedly overcome all the life challenges. It becomes stressful. Let the dentist take over. Okay. Так. Yeah, I'm sorry, it was interruption with connection. Таке трапляється, що наш розум створює таку ідею, що він сам має сам один без зовнішньої допомоги подолати всі ці труднощі.
It is because of the idea of his self-made man, it inflates your ego and arrogance. Саме через цю ідею про чоловіка, який зробив себе сам, це піднімає вас, збільшує его і вашу заносчивість, грубість може бути. Our goal is awakening. Our goal is not simply closing your eyes, focus on the breath, doing meditation, relaxation that you already have achieved. Наша мета – це пробудження, це не просто закрити очі, сфокусуйтесь на диханні, робіть медитацію. Це ви вже досягли. So when we have an inflated ego and arrogance, what happens in our mind? We believe we are self-made, can inflate perceptions that takes us to the wrong path. Отож, коли в нас таке перебільшене его і з'являється ця пихатість, тоді ми звертаємо на неправильну дорогу. Lack of empathy and the compassion. Недостаток емпатії або співпереживання. Now, can you understand why our master says that we should have empathy and compassion? Тепер ви розумієте, чому наші майстри наголошують, що нам необхідно мати емпатію і співпереживання, співчуття. When I claim I'm a self-made man, when I'm not connected to the world outside, I feel I have no accountability at all. Якщо у мене це відчуття, що я людина, яка зробила себе сама, і я не відчуваю себе з'єднаним до світу, у мене також з'являється відчуття, що я ні за що не відповідаю. So once you have understood this, I gave you the second definition of yajna. The second definition of yajna is to drop, dissolve and destroy the false assumptions, ideas and the notions about yourself. Якщо ви зрозуміли, то я вам дам тоді друге визначення практики ягня, що означає відпустити, облишити усі хибні висновки, ідеї, уявлення себе, про себе. You were a friend yesterday and today you fought and you started reacting. Why? Because you keep the false notion, assumption, ideas about yourself and you carry on. What kind of a seeker you are? Ви були вчора друзями, а тепер ви посварилися і сваритеся, і продовжуєте. Чому? Тому що несете з собою ці хибні ідеї, представлення про себе, ким ви є. І ви ще називаєтеся сікерами. So the second definition of yoga is to drop. Yajna is to drop, dissolve and destroy the false assumption, ideas and the notions about yourself. Отож, друге визначення ягні є відпустити, розчинити, знищити хибні уявлення, ідеї і висновки про себе. Do you see how subtle the understanding of the mind is? Then only we can awaken to the real self. Ви бачите, наскільки пряме є розуміння, розум,
наскільки розуміння розуму тут є визначеним. Тільки так ми можемо говорити потім про істинне. So the reactions that are happening unconsciously, we don't know when I'm going to get upset, when I'm going to get angry, when I'm going to get into anxiety. And I recognize that in my mind. I dissolve it, I drop it, I destroy it. Тож реакції, вони приходять непередбачувано, ми не можемо їх попередити, тому що вони трапляються, я не знаю, коли мені стане тривожно, або коли я розізлюся, або зреагую. Тому ми їх зупиняємо, відпускаємо, розчиняємо, залишаємо, коли знаходимо розум. Just see the yajna, I told you, thought plus a feeling. Просто подивіться, явня це як думка плюс почуття. My mind says, I hate you. I challenge my mind. How dare you say you hate someone? Because he or she also exists the way I exist. So I have no right to say I hate anyone. And my mind comes down. Наприклад, розум каже, я ненавиджу тебе, а я ставлю свій розум тут під сумнів, кидаю йому виклик і кажу, як ти можеш ненавидіти когось, хто існує таким самим чином, як і я, і зупиняю це відчуття і цю думку. Did you understand? Чи це зрозуміло? If you really understand, so from today, if you have hatred against anyone, you have to change it. Якщо ви дійсно зрозуміли, то від сьогоднішнього дня, якщо у вас є ненависть по відношенню до когось, вам треба це змінити. That I will not change. Таке я міняти не буду. And then still you claim that you are a seeker. І тоді ви все стверджуєте, що ви сікер. Journey of the self-discovery is not so easy. Подорож до самопізнання не є такою простою. Then your mind may say, I like you, I love you, listening, but I will not change. Then you are making yourself fool. Якщо ваш розум каже, що сер, я вас люблю, я буду вас слухати, мені подобається вас слухати, але я не буду мінятись, тоді ви поводитесь як блазень. Робите з себе блазня, дурня. Can I ask you, how many are not wise? Чи можу я вас запитати, як багато тут не мудрих? Anyone can have a great experience in meditation, you know. People are taking drugs and they live into the state of ecstasy for 3 to 4 hours. Do you think, are they awakened? I'm sorry, my connection No. interrupted as well. Dennis is there. Let the Dennis continue the journey. Люди можуть приймати різні наркотики, і вони в таких станах незвичайних можуть проводити по кілька годин. Так само і ми можемо в медитації якісь стани відчувати незвичайні. І чи це нам дає підставу говорити, що ми вже пробудилися? So then the next question comes, understand very clearly, these are very serious lessons. Okay, I will continue then. Yeah.
Да, давайте поймем это все, потому что это очень серьезные занятия у нас начинаются. So again, I'm simplifying that if my mind has a specific attitude, I have to change that attitude by practicing yajna. И снова Гуруджи упрощает свои объяснения. Если наш ум имеет какие-то определенные специфические отношения или отношение к чему-то, то мне нужно изменить это отношение с помощью практик яджны. So for you, I'm just giving a label. What are the different attitudes present in the mind? Money mind, sheep mind, monkey mind, rationalized mind, biased mind, like and dislike mind, mood swing mind, depressed mind, ego mind. И для нас Гуруджи дает там такие ярлыки, навешивает на различные виды и состояния нашего ума, те, которые нам необходимо изменить. Как пример, он приводит такие, что ум, который ориентирован на деньги, ум, который подобен овце или обезьяне, или ум с предубеждениями, или ум, который постоянно оправдывается, или ум, у которого частая смена настроений, или ум, который эгоистичен, или ум, который находится постоянно в депрессии, или ум, который постоянно что-то ему нравится или не нравится. I have left no chance for anyone. You cannot escape from these different states of the mind. И Гуруджи никому не оставил тут шанса как-то извернуться и сказать, что вот вы не назвали тут какое-то состояние ума, которое есть у меня. То есть он перечислил все возможные состояния ума. So for example, again, that needs to be understood. Raslan, you need to contemplate and reflect. The money mind is as dangerous as strong likes and dislikes mind. Это нужно хорошо понять, и тут Руслану нужно обратить внимание на это объяснение, что ум, который ориентирован на деньги, он столь же опасен, как и as the monkey mind. Money mind or monkey mind, any. Столь же опасен, как и ум, который подобен обезьяньему. So these different states of the mind covers your real self. It doesn't allow the real self to manifest outside. Эти состояния ума, они закрывают от нас истинное Я и не позволяют истинному Я проявиться. Take an example of one example, the money mind. Давайте возьмем пример такого ума, который постоянно думает, озабочен деньгами. So that attitude of the money mind, if it is set inside your head, what gradually happens? It results into workaholism. You'd start neglecting your health, your relationship. You also lose integrity. Если это отношение в уме преобладает, отношение такое, что озабочен постоянно зарабатыванием денег, то что это происходит? Мы становимся трудоголиками, мы меньше внимания уделяем нашему здоровью, нашим отношениям, и мы теряем целостность. So should I not earn money? Wrong. Означает ли это, что я не должен зарабатывать деньги? Нет, не означает. So yajna comes here to change that attitude. И здесь нам в помощь яджна, которая помогает изменить отношение ума. Sheep mind, take an example. I start spreading misinformation by uncritically sharing ideas about others,
about the near and the dear ones. Давайте возьмем как пример ум овцы, стадный инстинкт, который в чем он выражается? В том, что я начинаю распространять дезинформацию о других людях. I'm talking to those people who are seekers whose goal is to awaken to the real self, not simply doing meditation, focusing on the breath and getting relaxed. Гуруджи сейчас говорит это для тех людей, которые являются искателями, и цель которых является пробуждение, а не для тех, которые просто сидят в так называемой медитации, наблюдают за дыханием и просто хотят немножко расслабиться. Yajna changes these different states of the mind. Яджна меняет эти различные состояния ума. How? By thinking associated with the feeling. Каким образом? С помощью мыслей, которые связаны с чувствами. I gave you one example. I hate you. And the next moment, I challenge my mind. How dare you say that you hate someone? Because he also lives in the same existence as I am living. Existence loves him, existence loves me. I have no right to hate. Гуруджи уже приводил пример, что если я кого-то ненавижу, то тогда я должен поставить это под сомнение, бросить вызов своему уму, который так утверждает, что я кого-то ненавижу. И тогда я должен размышлять таким способом, как я могу ненавидеть того, кто живет так же, как и я, кто тоже порожден этим бытием, так же, как и я, имеет право на существование так же, как и я. Did you understand? Все ли это поняли? It goes to the next level. Whether one likes you or dislikes you, it does not matter. You keep your mind free. Дальше это выходит на следующий уровень. Если я кому-то нравлюсь или не нравлюсь, это абсолютно не имеет никакого значения. Я сохраняю свой ум свободным. I gave you the second definition. Second definition of yajna is to drop, dissolve, and destroy the false assumption, wrong notions, which has created these different states of the mind so that you can easily be absorbed into the higher meditation and awaken to real self. Второе определение, которое Гуруджи дал практикам яджны, это то, что нам нужно избавиться, растворить, удалить все эти неправильные представления, неправильные допущения, которые у нас есть в жизни, для того, чтобы мы могли в медитации достичь пробуждения. Because if seeker is not a thinker, if the seeker does not reflect what is the purpose of my life and how the mind is taking me to the suffering, nothing is going to happen. Потому что если искатель не размышляет о том, что является целью, смыслом, что является смыслом моей жизни и каким образом ум заставляет меня страдать, то тогда ничего не произойдет с этим искателем. Before I explain you about the specific attitude and the thought that participates in the yajna, I have to take one more topic. До того момента, как Гуруджи нам расскажет об определенном отношении, определенной мысли, которая
имеет место быть в практиках яджны, он еще один пример нам приведет. Tell me why you hate someone, why you dislike someone, or why you like someone. Расскажите, по какой причине мы кого-то ненавидим, или любим, или не любим. Because you feel you are important. Потому что мы думаем о своей важности, что мы очень важны. Simple answer. Say yes. Простой ответ, и можете с ним соглашаться. I can explain you 100 reasons why I hate that guy. So you are feeling a sense of importance. Я могу привести 100 причин, почему я ненавижу этого парня. Это говорит о том, насколько у меня велико чувство собственной важности. Did you understand? Все понимают. So now find out how important you are. Теперь давайте же разберемся, насколько мы действительно важны. How important you are. Let me complete it and then I will take a question perhaps from Arman. Гуруджи хочет закончить свою мысль, а потом он даст Армену слово. I have yet to complete. Еще не закончил Гуруджи. So now ask yourself how important you are in time. Теперь задайте себе вопрос, насколько вы важны по отношению к времени или по времени. What is our lifespan? 80, 90, 100 years? Какова продолжительность нашей жизни? Может, 80-90 лет. How important this 100 years of your life as compared to trillions of years of the earth existence? Насколько важны эти, может, 100 лет нашей жизни по сравнению с миллиардами лет существования Земли? Am I really important? Неужели я действительно так важен? How small you are as compared to the room in which you are sitting and listening to me? Насколько велик я по отношению к объему комнаты, в которой я сижу и слушаю Гуруджи? Smaller than the district, smaller than your entire house, than in your community, than your state, than your country. How smaller we are. We are not at all important. We are totally insignificant. Я гораздо меньше, чем размер объема моего дома, чем размер города, чем размер страны, чем размер этой планеты. Это все показывает, насколько я вообще несущественен. Did you understand? Are we really insignificant or really important? Все ли поняли, насколько мы несущественны, или кто-то продолжит настаивать, что он очень важен? We don't see the reality. We try to become significant, and that is why we have a hatred, we have a jealousy, we have a likes, we have a dislike, we have a chic mind, we have a money mind. Unnecessarily, we are creating a lot of challenges in our life. Мы не видим, не осознаем и не понимаем реальность. Мы считаем, что мы очень важны, мы не видим, насколько на самом деле мы несущественны. И это порождает такое различные состояния, уже перечисленные ума, такие как озабоченность деньгами, ум, подобный
овце или обезьяне, мы всего этого не замечаем и не понимаем. We all are, if you say we all are, as important as Bill Gates, we all are totally insignificant like a mosquito in the scheme of their existence. С точки зрения бытия мы можем утверждать, что мы либо столь же важны, сколь Билл Гейтс, либо столь же несущественны, как комар. We have created a false notion about the mosquito, same way we have created a false notion about the Bill Gates, and that is how we suffer. We suffer in our mind. Мы просто создали неверные представления и о комаре, и о Билле Гейтсе. Поэтому эти неверные представления являются источником страдания нашего ума. No, existence will take extra care of the Bill Gates. Do you agree? Возможно, кто-то думает, что бытие лучше позаботиться о Билле Гейтсе. I know, you all know about Bill Gates. Все же знают, кто такой Билл Гейтс. Who thinks out of these girls who is the most beautiful in this group? Кто из девушек, присутствующих в этой группе, самая красивая девушка? Will the existence give you extra care if you think that you are most beautiful? Той девушке, которая считает себя самой красивой, такая девушка думает ли, что о ней бытие лучше позаботиться, чем об остальных? Yajna means by understanding this, how I am connected to the existence, I change my thoughts and then I change my feeling towards the exact nature of the existence and the way I'm living here. Яджна предусматривает то, что с помощью понимания своей связанности со всем в этом мире я меняю свои мысли и чувства по отношению к этому миру. Neither the Bill Gates nor I know whether I'm going to continue to live for tomorrow, whether he has $100 billion in his account, whether I have nothing. Ни Билл Гейтс, ни я не можем знать, доживем ли мы до завтра. Неважно, и здесь абсолютно не важно, что у Билла Гейтса на банковском счете много денег, а у меня меньше. So yajna is a process of understanding how I am connected to the entire existence, people, places, relations, and I drop my false notions, then I see how I am connected. It results into humility, kindness, empathy, peace, and the joy in my life. Итак, яджна – это процесс понимания, каким образом я связан с этим бытием, с обществом, с людьми, с близкими. И с помощью этого понимания я избавляюсь от неверных представлений, что приводит меня к эмпатии, к состраданию и к скромности, смирению. Yajna can be practiced 24/7. Яджну можно практиковать 24 часа в сутки. The moment your mind says, look at this crazy beard guy, the next moment you change that thought. What I have to do with the craziness or non-craziness of this guy? Let you be free from this idea of false notion.
И если ум говорит, что вот какой-то человек является безумным, то следующей мыслью должно быть, а какое мне дело до того, безумен этот человек или нет. И я хочу освободиться от этого представления, от этого ярлыка. He or she is jealous of me, and then you continue to burn. You carry that burden for days and weeks. If you are doing yajna, you change your thought there and then, and you become free. That is the practice we need to do in yajna. Вот он или она мне завидует, и я несу за собой этот груз того, что я переживаю по поводу этой зависти. Но если я выполняю практики яджны, то я освобождаюсь от этого груза. So against the money mind, you have an attitude of generosity. И ум, озабоченный деньгами, меняется на ум, который является щедрым. Against the sheep mentality, you have a discerning intellect. You question and you avoid spreading rumors. Тот ум, который подобен овце, становится мудрым, различающим. Он задает вопросы, пытается разобраться, вместо того, чтобы распространять слухи и сплетни. Against the monkey mind, you go against the monkey mind, you cultivate a mental discipline. Ум, который подобен обезьяне, становится ментально дисциплинированным. You don't enter into a gossip, unnecessarily gossip. Instead, you follow the honesty. Он не занимается пустой болтовней, а вместо этого он следует пути честности. You drop the biased mind by having an open-mindedness. Мы оставляем предубежденный ум и переходим к открытому уму. You act upon the like and dislike mind by the sense of fairness and respect for everyone. И тот ум, которому что-то нравится или не нравится, мы преобразовываем в ум, который со справедливостью ко всему относится. You maintain the stability against your mood swing mind. Мы поддерживаем стабильность в том уме, который склонен к частым настроениям. Again, I'm saying attitude has two elements, the thought plus the emotion. Sometimes the emotion drives you. So that is why you suddenly become angry and agitated. And then you have a thought. Так, снова Гурджи нам поясняет, что отношение состоит из двух элементов, из мыслей и эмоций. Иногда нами управляют эмоции, и тогда, после того, как возникла эмоция, только тогда появляется мысль. And sometimes we have a thought first. Oh, look at this guy. This guy seems to be crazy. I hate him. And the guy approaches you, and you start the conversation, and that thought process results into anger and agitation. А иногда вначале возникает мысль, так, например, если я встречаю какого-то человека, который мне не нравится, я говорю, что вот этот человек, он безумен, у меня
и встретив него с такой мыслью, я начинаю злиться, и у меня появляется эмоция. So this week, you start thinking and changing your attitude. Check the emotions that you have changed it. Send an email to me that at 10 different occasions you have changed. Так, на этой неделе нам следует наблюдать свое отношение и менять свои эмоции, и прислать Гуруджи письмо, в котором написать, что вот я минимум 10 таких-то эмоций изменил с помощью процесса размышления. So there is also an option for you, because if you don't send, then we will declare you are extremely and more intelligent than everyone. Но есть и другой вариант. Тем, кто не пришлет Гуруджи такое письмо, тем мы провозгласим таких людей слишком умными, развитыми, раз такие, которые являются умнее других. Now we'll take a question from Arman. Dennis, you have to hold him if he goes on explaining the story. He has to ask the question straight. Теперь слово Армену, но Гуруджи мне тут дал такое специфическое очень наставление, чтобы я, Армен, тебя остановил в случае, если вдруг ты слишком углубишься в какую-то историю. Вместо этого тебе необходимо сосредоточиться именно на том вопросе, который ты хочешь задать. You cannot blame me. I stopped you. Dennis will stop you. И тогда ты не сможешь, Армен, не сможешь обвинить Гуруджи, что это он тебя остановил. Будешь обвинять меня, ну и я с радостью приму все обвинения, что я тебя остановил. Давай, начинай. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Thank you, Arman. Я хотел про ненависть. То есть Гуруджи минут 10 назад говорил про ненависть. И, допустим, если есть люди, при общении с которыми возникает раздражение, возникает часто гнев, и мой ум просто не хочет с ними контактить. То есть я избегаю контакта с этими людьми. То есть у меня внутри к ним нету, я не желаю им чего-то плохого. То есть пусть у них будет все хорошо, это реально так, то есть, но я не хочу с ними контактить. Является ли это ненавистью? The question is about hatred. If Armen's mind, when communicating to certain people, experiences agitation, and then his mind doesn't want to communicate with these people. Do you call this hatred or not? Yes, you are stopping your mind. Instead, your mind now starts thinking what I have to do with communicating and not communicating, what I have to do with hating someone or not hating someone. First thought, it should come to your mind, then check your mind whether you have a positive emotions. And if you have the positive emotions, your mind becomes silent. So you are in a non-communicative state, but still you are calm. You are not agitated. Так, первая мысль, которая тебе должна прийти в голову, когда такая ситуация возникает, это почему мой ум не хочет продолжать общаться с тем или иным человеком. И затем вторая мысль, ты должен проверить состояние своего ума. Он в этот момент является ли он в этот момент спокойным и не раздраженным. Second stage,
Once now your mind is calm, go back to your home and think and contemplate over the hatred. Вторая ступень, после того, как ты убедился, что твой ум пребывает в покое, иди домой и поразмышляй о гневе, о ненависти. And hammer your mind by thinking, challenging your mind why you should have a hatred against anyone when the entire existence gives the same air, the same space, the same opportunity to that person whom I am hating. Задай своему уму вопрос, почему он должен испытывать ненависть по отношению к кому-то, если бытие дает этому человеку те же самые условия, предоставляет. Он дышит тем же воздухом, живет в том же пространстве, ходит на той же земле и так далее. Until your hatred turns into equanimity, a state of calmness, you have changed your attitude. И размышлять надо так до тех пор, пока этот гнев не преобразится, не превратится в покой, мир и покой. И ты таким образом смог преобразовать свой ум. So this is not your mind change a hatred against someone. Your mind will undergo a transformation. You will stop hating anyone in the world. И это не то, чтобы твой ум изменил гнев по отношению к какому-то человеку. Сам ум меняется таким образом, что ты перестанешь испытывать гнев вообще к кому бы то ни было. Otherwise, now what is happening every day? I hate you today. I love you tomorrow. Again, I hate the same person whom I love. А иначе что будет происходить? Сегодня я тебя люблю, завтра я тебя ненавижу и люблю того человека, ненавижу того человека, которого люблю. The last point. Then ask your mind, give me 3 benefits of hating someone. А затем попроси свой ум назвать 3 преимущества ненависти. Mind is free now. That is what the Yajna is. И после этого ум станет свободным, и именно это мы называем Яджна. 10 events, that is all for today. Задание 10 состояний, вернее, 10 событий, в которых мы смогли изменить состояние ума, и на этом все. Namaste, Arman.